అదే ఇప్పుడు మీటింగ్లో డాక్యుమెంట్ చేసి అనౌన్స్ చేద్దామా?
Hi guys. Am I audible? So tell me, have you people practiced the examples what we discussed in previous classes? Hmm. Why no response? Jaideep, Naveen, Ashutosh, Shiva. Yes, sir. Hi. Um, so is there any? I'm just asking. Is there any progress with the practicing all the stuff? So I need to know whether you people are following or practicing or not, or if you are facing any problems, you have to discuss, right? That is Yes. what I'm expecting from you people. Uh, Ashok, actually, I have not done the practice, so at least I thought I got time. I would get time. Okay. Did not have a time to practice it. I'll definitely I will complete today. Yes, sir. Okay. If you had any So, doubt, I'll come back to uh, come back next session. Right. okay. What about others? So again, I am saying this. It is not about what content you are listening to, but it is all about what extent you are practicing. So do remember this and act accordingly. So any doubts from the previous class? So Uh, what would be the difference between constructor and class? Can you explain it, Ashok? yeah, What is the sure, difference? sure, definitely. And same name we are giving, right? By construction also. Yes, As so, what is the difference between construction and class? definitely, I will explain. Yeah. What, Hitesh, shall we start, right? We can go ahead. Okay. So tell me, you people are able to see my screen, right? Yes, sir.
Yeah. So let me take a general real world example to explain about all the stuff what we discussed till now. So I'm taking a person class. Don't treat this as a Java program. Treat this as a general example. Okay. Understood? What I mean to say is, so for a person, what kind of a properties a person can have generally? He is having a name. Yes or no? He is having a age. Yes or no? Yes. Likewise, could you tell me some properties? He is having height also to define with. Agree? Surname. Maybe okay. Okay, that's and all will comes under name. Okay. So just tell me some like that. If one more, if we have, that would be better. The gender. Good. So gender is comes under character. So I'm taking it as character. GNDR. So to speak generally, a class is a kind of template or a blueprint. So for what? The properties which it is having. So a class will act as a what? Template. So again, I'm saying the same. Yeah, it is having general meaning ఏంటంటే class కి blueprint or general meaning we can call it as a collection of um, instance variables and methods. సో జనరల్ గా అయితే బ్లూ ప్రింట్ అంటాము, ఒక టెంప్లెట్ అంటాము. బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ టెంప్లెట్. టెక్నికల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. వీటిని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాము. మెథడ్స్ అనుకోండి void. Let me take it as a salary. So he may be getting some salary based on his um, salary structure like HRA plus DA, something kind of calculation will be there. So just for the sake of template, I am saying this. Okay. సో అలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏవైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసేటు ఉంటే ఇలా మనం మెథడ్స్ లో రాస్తాం. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటో చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? Who is this guy, Hitesh? Should be Subbu sir. Okay. So let me take a object creation. So how I create the object? This is, let me take it as a first object, new. Right. So for this person class 1, all these properties will be applied or not? Yes or no? So to initialize those values, I'll be taking constructor. సో కన్స్ట్రక్టర్ రాయడానికి నాకు డైరెక్ట్ గా ఇలా జనరేట్ చేయొచ్చు. సోర్స్ లోకి వెళ్ళి జనరేట్ కన్స్ట్రక్టర్
using fields. So again, I'm saying just simply give right click, go to the source and select generate constructor using fields. So name, age, height, gender, E4 HSI. So we'll select all and we'll generate. So constructor already generate అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ అనే క్లాస్ లోపల నేను ఆ ప్రాపర్టీస్ ని పాస్ చేయాలి. సో స్ట్రింగ్ అశోక్, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది పారామీటర్ ఏజ్ 30, height since it is a float, I'm taking the value as 5.4 something. Gender, since it is a character, it is still showing it as double, so by default it is taking as double. So I think character should be in single quotes. Like okay, that is the error. To say it as a float, we'll represent it as f. This is the first person. So let me print that object. నాకు తెలిసి ఆన్సర్ రాదు. So for that I'll generate a toString gen source toString ఈ ప్రాపర్టీస్ కి generate. So you just ignore about the code what I am writing, but try to understand the differences between class and object. That's it. Okay. So now let me print it. Now let me run it. Run as Java application. So have you seen name is Ashok, age is 30, height is 5.4, gender is M, right? So likewise, let me take one more person in the same manner. Let me name it as a person 2. So let me take the name as Hitesh. And let me print that same. Run as Java application. Now, can you notice that there is a person class is there? For that, I have created two objects. Those two objects are having similar properties. Those two objects are having similar properties, but values are different. If I set some different values, it will accept definitely. Definitely, it will accept. So likewise, class can be one, but objects can be many. Each and every object will holds its own data. The own data can be set by the constructor or by methods. మనము ఈ వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అంటే ఆ పర్సన్ అనే ఒక పర్సన్ కి మనం వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. ఆ వాల్యూస్ అసైన్ చేయడం కోసము నేను మెథడ్స్ నైనా యూస్ చేసుకుంటాను లేదా కన్స్ట్రక్టర్ నైనా యూస్ చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ హియర్. Is it fine, Shiva? Or specifically okay, you have any doubts? Instead of constructor, can we like
use the object type. I mean, it's object it is creating here. Okay. Directly we can take objects instead of constructor. Yes, we can take like person one, person class one dot age is equal to 20. Yes, like that I can specify. Okay. Showing int 20.4. Yeah, still it is showing int y. So there I have written it as int. Now I am writing it as. So like this I can access the property. And if I execute now, you can notice the difference. See, initially I have initialized the class with age 20. After the next line, I have updated the age with 20. Since after updating I am printing, so it is taken it as 20. Okay, 30 it is not taking. Okay. Yeah, 30 it is not taking. Why? Initially it was 30. Later I have updated it by directly accessing with the object. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటా నీకు. ఒక వాల్యూని సెట్ చేయాలనుకుంటే కన్స్ట్రక్టర్ తోనూ సెట్ చేయొచ్చు లేదా ఆబ్జెక్ట్ తో డాట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి ఆ ప్రాపర్టీ ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని కాల్ చేసి సెట్ చేయొచ్చు. Okay. Yeah, Right? yeah, I got it. Yes. So this 26th line will automatically invokes the constructor. The rule for constructor is class name should match with the method name. And it should not have in front of it as a return type. Return type అనేది ఏంటి ఉండకూడదు, right? Okay. Okay. Fine. Now, okay, you just practice those. So I'll take a new example. Before that, for the today's class, I'll be explaining about inheritance. This the most important concept of Java features. Which is one of those is inheritance. What is meant by inheritance? So in a simple word, one class is having some properties like as I shown person, and I have another class which is also have similar kind of another class properties. So even there also I need to write the similar types of properties. So ఎందుకు రాయాలి నేను ఆ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని నా క్లాస్ లో నేను ఎందుకు యూజ్ చేసుకోకూడదు? లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఎంప్లాయ్, మేనేజర్, there are two persons in a company working as one is a ground level employee, another person is a manager. సో మేనేజర్ అయినా ఎంప్లాయ్ అయినా ఆ కంపెనీకి ఇద్దరు ఎంప్లాయీసే కదా, agreed or not? So what will be the difference between manager and this employee? ఎంప్లాయ్ ఐడి అదే ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది, శాలరీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఓన్లీ థింగ్ మ్యాటర్స్ ఈస్ డెసిగ్నేషన్. ద డెసిగ్నేషన్ ఈస్ ఫర్ ఎంప్లాయ్ అండ్ మేనేజర్ ఈస్ డిఫరెంట్. కానీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎంప్లాయ్కి ఉన్న ప్రాపర్టీసే ఉంటాయిగా. సో వై కాంట్ ఐ use the properties of a employee class to take them in my manager class? నేను మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో that is the property where the inheritance class is going to exhibit. సో దీని జనరల్ టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే one class acquires the properties of another class. So
ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా రాస్తామంటే I have a class name and I have written some class here. ఈ క్లాస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ ని ఇంకొక క్లాస్ లో నేను యూజ్ చేసుకోవాలి. సో క్లాస్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ క్లాస్. ఏ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ అయితే నేను యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఐ విల్ యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ అని రాసి ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ని ఇక్కడ రాస్తాను. సో దట్ ఈస్ ద way we are going to achieve the inheritance. So let's see a small example here. So have you understood what is inheritance in a general meaning? Like how parents giving their properties to their children. So general ga manam em maatladukuntam, this particular child having the properties of his mother, his father, like how the children are acquiring properties from parents. Even here also one class will acquire the properties of another class. So we'll see with an example. For that, let me create a class. Let's take same old calculator for that. సో ఇక్కడ క్యాల్కులేటర్ లో ఒక 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఏంటవి? ఇంటీజర్ టు స్ట్రగుల్. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? there is a property integer z. There is a property integer z and we are performing the addition. Z లో x plus y ని స్టోర్ చేస్తున్నాము, తర్వాత ప్రింట్ చేస్తున్నాము. సబ్ట్రాక్షన్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాము, ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకున్నాము, సబ్ట్రాక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, ప్రింట్ చేసేసాము. సో క్యాలిక్యులేటర్ అని నేను ఇక్కడ రాసిన ఒక క్లాస్ కి ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకసారి. వన్ ఈస్ z, a variable. Another one is addition, it is a method. Another one is subtraction, it is also a method. సో ఇక్కడితో ఈ క్లోజ్ బ్రేస్ తో క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయ్యింది. Now I would like to write one more class. What is that class? My calculation, refactor, rename. My underscore calculation. Yes. సో ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అనే ఒక క్లాస్ లో నేను తీసుకున్నది ఏంటి? ప్రాపర్టీస్ z, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. కానీ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, నాకు మల్టిప్లికేషన్ అనేది కూడా ఒకటి కావాలి, నా పర్టికులర్ క్లాస్ లో అది ఉండాలి. బట్ నా క్లాస్ లో అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ కూడా కావాలి. సో దిస్ ఈస్ వన్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ తో అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఓవర్ అయిపోయింది. నేను ఇంకో క్లాస్ రాస్తున్నాను, నాకు అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ తో పాటు మల్టిప్లికేషన్ కూడా కావాలి. సో నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ యూజ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జావా. ఏం చెప్తుంది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ జావాది? ఎక్స్టెండ్ అనే ఒక కీవర్డ్ తీసుకొని ఏ క్లాస్ నుండి అయితే ప్రాపర్టీస్ ను అక్వైర్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ క్లాస్ ని రాసుకుంటాం. అందులో ఉండే ప్రాపర్టీస్ కాకుండా
నాకు కొత్తగా ఏ ప్రాపర్టీ కావాలో అది నేను ఇక్కడ రాసుకుంటాను. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్టెండ్ క్యాలిక్యులేషన్ అని రాయడం వల్ల అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను తర్వాత. Is this clear up to now? Now I am writing public static void main and I am trying to assign some values. Integer a is equal to 20, b is equal to 10. I have written. Next, I am creating the object for my class, my calculation. Demo is equal to new my calculation. So ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేసాం మనము? కెన్ యూ టెల్ మీ? For which class we have created the object? Addition, the class calculation. Calculation or my calculation? Yeah, my My calculation. calculation. Yeah. My calculation అనే దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. బట్ అడిషన్ అనేది ఏ క్లాస్ లో ఉంది? క్యాలిక్యులేషన్ అనే క్లాస్ లో ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి మై క్యాలిక్యులేషన్ ది సబ్ క్లాస్ ది, అడిషన్ అనేది సూపర్ క్లాస్ ది మెథడ్. But let me execute and check it whether it will work or not. Answer is given. The sum of the given numbers 30. How it come? Because of this extends calculation. Understood or not? ఏ క్లాస్ కి అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానో ఆ క్లాస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ ని మాత్రమే నేను యాక్సెస్ చేయగలను. మిగిలిన క్లాస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ ని నేను యాక్సెస్ చేయలేను. But how can I access the other class properties in my class? By extending them like this, extends calculation. So for example, extends calculation అనే దాన్ని నేను తీసేసాను. I have removed extends calculation. ఆ వర్డ్ రిమూవ్ చేయగానే ఎర్రర్స్ వచ్చేసాయి చూడండి. Z cannot be resolved to a variable. ఓకే, ఇక్కడ కూడా Z cannot be resolved to a variable. ఎందుకంటే Z అనేది మై క్యాలిక్యులేషన్ అనే క్లాస్ లో లేదు. ఎక్కడుంది అది? క్యాలిక్యులేషన్ అనే క్లాస్ లో ఉంది. ఇంటీజర్ Z అని డిక్లరేషన్ ఇక్కడ ఉంది, కానీ ఇక్కడ వాడుకుంటున్నాము. ఎలా వాడుకుంటున్నాము? బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ ద రీజన్ ఎక్స్టెండ్స్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకు ముందు ఎర్రర్ లేదు. డెమో డాట్ అడిషన్ కింద అండర్లైన్ ఇలా ఎర్రర్ లేదు. ఎందుకు లేదు? బికాస్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ద అడిషన్ మెథడ్ ఫ్రమ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ క్లాస్ బై యూజింగ్ ద ఎక్స్టెండ్స్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్టెండ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ మై క్యాలిక్యులేషన్ కి నేను తీసేయడం వల్ల ఏమైంది? ఏం చెప్తుంది ఇక్కడది చూడండి. ద మెథడ్ అడిషన్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్ ఫర్ ద టైప్ మై క్యాలిక్యులేషన్. మై క్యాలిక్యులేషన్ అనే ఒక క్లాస్ లో అడిషన్ అనేది అన్డిఫైన్డ్ అని చెప్తుంది. సో లెట్ మీ పుట్ దట్ బ్యాక్ extends calculation. Now can you notice the errors are automatically gone? Why? Because I am taking the properties of the calculation class into my calculation by using extends calculation. This is what the meaning of acquiring the properties of one class in another class. So now let us check with the subtraction whether it will work or not. Run as Java application. See, the difference between the given numbers is 10. So still the same old concept. Subtraction అనేది calculation లో ఉంది. నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది మై క్యాలిక్యులేషన్ కి. ఆ డెమో అనే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యూస్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ అని కాల్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్? బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండ్స్ క్యాలిక్యులేషన్. సిమిలర్లీ
I am calling multiplication. Multiplication belongs to my calculation, so definitely it will work. Java application. See, 20 into 10, 200. So understood the concept of inheritance here, acquiring the properties of one class to another class. There is one more important thing here to notice. In the previous class, I have told you while we are writing the methods, I have told you ignore about access specifier or modifier. Simply take the return type, method name, arguments list అని చెప్పాను. ఇక్కడ పబ్లిక్ కానీ ఏం రాయలేదు నిన్న క్లాస్లో మీకు గుర్తుంటే. Have you noticed or not? So yes, right? So here by default it is taken it as public, but if I write it as private, have you noticed it is giving some error? Yes, the method addition from the type calculation is not visible. The moment when I write here it as public, there will be no error. Have you noticed the difference? So let me so ఇప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా అడిషన్ దగ్గర 27th లైన్ లో? లేదు కదా? Now you notice the difference the moment when I write it as private. Error has been raised. What does that error is saying? The method addition from the type calculation is not visible. Why it is not visible? Here I have written it as private. So ఇలాంటి యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ మనకు 4 ఉన్నాయి. ఏవి ఆ 4? One is private, another one is default, and the next one is protected, and the last one is public. So ఈ ప్రైవేట్ అనే ఒక ప్లేస్ లో నేను ఈ 4గింటిలో ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు. ఏది ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ అని ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటుంది. ఎక్స్ప్లిసిట్ గా రాసినా రాయకపోయినా నో ప్రాబ్లం. సో వీటి గురించి మనము సపరేట్ ఒక క్లాస్ తీసుకొని డిస్కస్ చేసుకుందాం, రైట్? సో నౌ all the parameters I have covered to write a method name. One is access specifier, return type, method name, and arguments list, and body what we are going to have. సో ప్రైవేట్ అనేది ఏంటంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం వాడతాం. ఈ క్లాస్లో ఉన్నవి బయట ఏ క్లాస్లోనూ యూస్ చేయకూడదు అనుకుంటే మనం ప్రైవేట్ రాస్తాం అంతే. ఇంకంతకు మించిన లాజిక్ ఇక్కడ పెద్దగా ఏం లేదు. అదే నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ అని రాస్తే ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ టు ఎవ్రీవన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. When I write it as private, that can be accessed within this class only. So ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్ ఇక్కడ ఉంది, క్లోజ్ బ్రేస్ 16th లైన్ లో ఉంది. ఈ విత్ ఇన్ ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేస్ లోనే ఆ ప్రైవేట్ అని ఉన్న మెంబర్స్ ని నేను వాడుకోగలను. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ లో నేను వాడుకోలేను. సో దట్ ఈస్ ద మెకానిజం ప్రొవైడెడ్ బై జావా. Ashok. One thing, this is for only the the methods. So far is this clear? Hello Ashok. Hello. It's audible.
Hello. Yes. Ashok, are What you able is to hear your me? doubt? No, I can hear like, you. yeah. So these kind of modifiers are there, right? This is for only Yes. for the methods, or we can specify the modifiers for the variables also. Variables also, even for variables also. Okay. So Same, here, right? if I write, yeah, same. If I write it as private for this variable here, now you see the same thing happened for Z also. The field calculation.z is not visible. Why it is not visible? I have made that property Z as private here. If I don't take that, there will be no error. So the things what I had written, private, default, protected, public, are applicable for methods and members both. So is this clear? Yes, Ashok. Yes. Thank you. Super. So let me take a small different scenario here. So here the class which is taking the properties of another class, we call that particular class as a base class. Okay. So this is a derived. So this double slashes, we call it as a comment lines. So this class, I'll call it as a derived class or a base class. So a class ni nenu antunnadi my underscore calculation అనే క్లాస్ ని నేను derived or child, sorry, my mistake. మై క్యాలిక్యులేషన్ అనే క్లాస్ ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ అనైనా అంటాను లేదా చైల్డ్ క్లాస్ అనైనా అంటాను. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ క్లాస్. ఏ క్లాస్ అయితే ప్రాపర్టీస్ ని అనదర్ క్లాస్ కి ఇస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పేరెంట్ క్లాస్ ఆర్ బేస్ క్లాస్. సో ఆ పేరెంట్ క్లాస్ ఆర్ బేస్ క్లాస్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు? calculation. So is this clear? What is a parent class and what is a child class, or what is a base class and what is a derived class? Hello? Yes. Yes, Ashok. Yeah, super. In this case, in this scenario, rather than creating the object only for child class, rather than creating the object only for child class, I can also do the object creation scenario. Parent class name enti calculation, right? Parent class name ni nenu తీసుకొని child class కి object create చేయొచ్చు. New my underscore calculation. So let me put this in comments. సో ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది అనుకుంటున్నారు? Let me put all these method callings in a comment lines. I have taken the parent class reference to create the demo object, but I have given new my calculation. So ఇక్కడ ఎర్రర్ లేదా వార్నింగ్ ఏదో ఉంది చూద్దాం. The value of local variable demo is not used. సో వార్నింగ్స్ మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ కన్సిడర్ వార్నింగ్స్. రెడ్ కలర్ లో ఉంటే మాత్రం ఎర్రర్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. Warnings we can ignore them. Why? Because even if variable is created and if it is not used, that will be showing the warning only. So calculation అనేది parent class, demo ఒక వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, new my calculation. So here the object is created for the child class my calculation. ఎందుకు? న్యూ అనే కీవర్డ్ నేను దేనికైతే యూజ్ చేస్తున్నానో దానికే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది.
ఎక్స్టెండ్స్ దేనికైతే పెట్టుకున్నానో క్యాలిక్యులేషన్, సో అది పేరెంట్ టైప్ రెఫరెన్స్ అవుతుంది. అంటే పేరెంట్ పేరు చెప్తూ చైల్డ్ని వాడుకోవడం. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? పేరెంట్ నేమ్ని యూజ్ చేసి చైల్డ్కి నేను యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ మీనింగ్. So what is the use? Like directly we can create the object for the child class, right? My calculation. Super, super. I am expecting the same question. For example, I have one parent class. Like that, I have so many of child classes. I have one parent class. I have so many child classes for that particular parent class. మరి చైల్డ్ క్లాస్కి ప్రతిసారి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఒక్కొక్క చైల్డ్ క్లాస్కి ఒక్కొక్కసారి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలా? So for example, let me take that small case as that such a scenario. Class, I have a class 1, CLASS 1. ఇది ఒక క్లాస్. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే క్లాస్ అని ఒకటి తీసుకొని క్లాస్ 2 ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకొని ఎక్స్టెండ్స్ ద క్లాస్ 1. ఇప్పుడు నాకు ఇంకో క్లాస్ ఉంది మళ్ళీ క్లాస్ 3 extends class 1, the same class 1. I mean to say here it is like that. If I have a fewer more number of classes like this, when I want to create an object for class 2, మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం class 2 is equal to new class 2 అని రాయాలి. class 3కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే class 3 is equal class 3 some variable name is equal to new class 3 అని రాయాలి. సో అలా రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి లైన్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ లైన్స్ అయిపోతాయి మనకప్పుడు. సో అలాంటప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ ఐ క్యాన్ రీప్లేస్ టు ద క్లాస్ విచ్ ఐ వాంట్ టు రిక్వైర్, ఐ విల్ చేంజ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే క్లాస్ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంది నాకు. అక్కడ నేనేం చేస్తానంటే class 1, I'll create an object is equal to why it is showing error, small c, as the Java is a case sensitive language. So class 1 అనేది ఏంటి ఇక్కడ parent class. I can create a object for class 2. C caps. So this can be allowed. So later on some other time I require object of the class 3. సో దాన్ని నేను ఇక్కడ మార్చుకుంటాను class 3 అని. సో it is showing error, something is missing. Close press. So rather I need not to change the base class. Base class is same. If I change the class name over creation of the object, that will gives me the object of that particular class. So this is the reason I am always referring to a parent class and giving object to the child class, and the child class properties I can access like this. In this case, suppose class 2 is there, right? Yes. In this test class, we want to access the class 2 properties also. Yes, definitely. Simply if I take the object class like this. No. If you create a object for class 3 itself, like class 1 object equal to new class 3, then I can able to access the class 2 properties also. No, not possible.
there is nowhere connection between class 3 and class 2. Anyhow, We are class one is extended from class one. See, okay, okay. I mean, class two is extended from class one itself, right? yes, And yes. okay, class two. Class 2 is extended from class 1. Class 3 is also extended from class 1. Suppose, as you asked, if class 3 is extended from class 2, which means class 3 is having the properties of class 2, class 2 is having the properties of class 1. In such case, here you can access that. I'm not Hope you like. understood. Yeah, Tell me. no. This concept, like, I'm not getting actually. The third one, why you are taking the base class? I mean, Hmm. as a object, like, while creating the object, you are taking a base class, and you are trying to create new object for Okay, that. Subbu, just leave it. Okay. ఈ ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అర్థమైందా? ఆ ప్రోగ్రామ్ వరకు సూపర్ అర్థమైపోయింది అంతా. సరే, మళ్ళీ దీనికి వద్దాం. ఇదే Done. క్లాస్ కి వద్దాము. నేను సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాటికి ఆన్సర్ చెయ్యి, నీకే అర్థమైపోతుంది. Done. Okay, sure. Okay. Let me take the same scenario here. What is the scenario? I have a class 1, which is a base class. Is that fine? I have a class 2. Class 2 is taking the properties of class 1. Correct. Class 3 I have. Class 3 is also taking the properties of class 1. Correct. So now, if I want to create for class 2 object for class 2, Okay. I can refer to class 2 and class 1 also for creating the object of class 2. Okay. Class 2 కి నేను ఆబ్జెక్ట్ 2 ways లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి దాని పేరెంట్ క్లాస్ ని రెఫర్ చేస్తూ చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. లేదా అదే క్లాస్ ని రెఫర్ చేస్తూ ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. ఇప్పుడు క్లాస్ 3 కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే క్లాస్ 1 ని యూజ్ చేసి క్లాస్ 3 కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అవునా? లేదా క్లాస్ 3 నే యూజ్ చేసి క్లాస్ 3 కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్. రైట్. Now let me change the scenario as you asked. ఇక్కడ క్లాస్ 3 ని యూజ్ చేసి క్లాస్ 2 ని యాక్సెస్ చేయొచ్చా అంటే I will say no. Why? Because class 3 is acquiring the properties of class 1. Correct. But not class 2. Correct. Yes. So దాని కోసం నీ కోసం నేను ఎగ్జాంపుల్ ని మారుస్తున్నాను. ఎలా? ఇలా. Class 3 extends class 2. Correct. Then possible. So class 3 లో class 2 ప్రాపర్టీస్ ని వాడుకోవచ్చు. క్లాస్ 2 లో క్లాస్ 1 ప్రాపర్టీస్ ని వాడుకోవచ్చు. ఇండైరెక్ట్లీ క్లాస్ 1 ప్రాపర్టీస్ ని క్లాస్ 3 లో కూడా వాడుకోవచ్చు. Correct. Yes. Right? Yes, right. Understood. Now understood. Now I can create an object for class 3 in 3 ways. Class 1 object is equal to new class 3. Yes. Class 2 object is equal to new class 3. Or class 3 object is equal to new class 3. Correct. Right. So these are the various ways we can create the object. But there is a small problem. The problem is you can notice in the current example. Okay. So here parent class ని యూజ్ చేసి child class కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, అవునా? Correct. So let me check which kind of access is working over here.
ఎర్రర్ అడిషన్ ని కాల్ చేయడం వల్ల అడిషన్ కాల్ చేయడం వల్ల సారీ ఎర్రర్ ఏమైనా వచ్చిందా? నో ఎర్రర్. నో ఎర్రర్. సూపర్. సబ్ట్రాక్షన్ ని కాల్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు సబ్స్ట్రాక్షన్ ఎనేబుల్ చేయండి, అర్థమవుతుంది. చేసా. నో నో నో. మల్టిప్లికేషన్ ని ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఎర్రర్ వస్తుంది. సో లెట్స్ రీడ్ అవుట్ దట్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? The method multiplication is undefined for the type calculation. సో అర్థమవుతుందా ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఇక్కడ? క్యాలిక్యులేషన్ మనము మల్టిప్లికేషన్ అనేది మై క్యాలిక్యులేషన్ దానికి సంబంధించింది. కరెక్ట్. కానీ దాని రెఫరెన్స్ మనం దేనికి ఇచ్చాము? క్యాలిక్యులేషన్ కి ఇచ్చాము. అంటే క్యాలిక్యులేషన్ లో ఉన్న వాటిని చైల్డ్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి తీసుకోవచ్చు, కానీ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మల్టిప్లికేషన్ ని మాత్రం యాక్సెస్ చేయలేము. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ మీనింగ్. ఓకే, అది బేస్ క్లాస్ లో లేదు కదా ఆ మెథడ్. yes, so it is showing the error. And exception in thread main, unresolved compilation problem. So what is that compilation problem? The method multiplication is undefined for the type calculation. ఎందుకంటే మనం పేరెంట్ క్లాస్ ని రెఫర్ చేసి చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ మనం చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, కానీ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న వాల్యూని మాత్రం యాక్సెస్ చేయలేము. అది జరగాలి అంటే మనం చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. కరెక్ట్. నౌ ఆ ఎర్రర్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు హ్యావ్ యు నోటీస్డ్ దట్? yes yes. Suppose if I remove that and I will take it as parent class, the error will comes back again. Correct. Right? So yes. This is a small concept of inheritance concept, right? Yes yes, understood. I mean, you mean to say like child properties are not, I mean child is going to be accepting the properties from the parent, but parent is not going to be accepting the child methods and all. Yes. If you create object like this. Yes yes yes. Okay, is there any possibility to get the, I mean child properties to the parent class? చైల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ని పేరెంట్ క్లాస్ ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేయలేదు. Done, then clear. Okay. It is a general real world scenario. మనం ఎలా చెప్తాము? అంతే, కరెక్ట్. Yeah, that's it. Yeah. సో జావా అనేది మన రియల్ లైఫ్ టైమ్ లో ఏ ఎగ్జాంపుల్ కైనా సరే తీసుకొని మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. That is how it has been created and builded. Right? Thank you. Thank you. Yes, yes. So now let me take you directly to types of inheritances. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. So can you see types of inheritance here? Yes. So single inheritance. This is the example which I have explained currently. Public class A, public class B extends A. This type of inheritance we call it as single inheritance. Next వచ్చేసి multi-level inheritance. I have a class A. Class B is getting the properties from class A and class C getting the properties from class B. This I will call it as the multi-level inheritance. So ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇది. పబ్లిక్ క్లాస్ A, పబ్లిక్ క్లాస్ B extends A, పబ్లిక్ క్లాస్ C extends B. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. Have you observed this while we are discussing about class 1, class 2, class 3? In the second case, right? Yes, yes. Whatever the properties are there, like in A, I mean methods and methods are going to access in the C class. Yes. Okay.
Sure. Hierarchical inheritance. What is this hierarchical inheritance? I have one base class. For that one base class, I have two derived classes. Public class A, I have one. Public class B, which is extending the properties of class A. And I have one more class, which is C, which is extending properties from A. Is it clear? This type of inheritance, I can call it as hierarchical inheritance. Apart from these three, there is one more possibility is there, which is multiple inheritance, which means I have two base classes. I have one derived class, which is taking the properties of those two classes. So class A అని ఒకటి ఉంది, class B అని ఒకటి ఉంది. అవి రెండు ఏ ప్రాపర్టీస్ ని అక్వైర్ చేయట్లేదు, కానీ క్లాస్ సి అనేది ఒకటి ఉంది. అదేం చేస్తుందంటే ఈ టూ క్లాసెస్ నుండి ప్రాపర్టీస్ ని అక్వైర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్ ద సినారియో హియర్? ఒక క్లాస్ నుండి ఇంకొక క్లాస్ కి ప్రాపర్టీస్ ని అక్వైర్ చేయడం అనేది చాలా వేస్ ఉన్నాయి మనకు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, డైరెక్ట్ గా క్లాస్ ఏ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ ని బి లో వాడుకుంటాం. లేదు ఇంకొకటి ఏమైనా ఉంది అనుకుంటే క్లాస్ సి అనేది ఏ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, మధ్యలో ఇంకో క్లాస్ ఉంటుంది, దాన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. హైరార్చికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఉంటుంది. ఏంటది? క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది, కానీ ఆ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని టూ ఆర్ మోర్ క్లాసెస్ లో మనం వాడుకోవచ్చు. లైక్ బి ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ, సి ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ. సో likewise, why not one class is accessing the properties of two different classes? So దాన్ని మనం మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. So to talk about this multiple inheritance, it is not going to be worked out. అంటే ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేందుకు ట్రై చేస్తే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని వర్క్ అవ్వదు. ద రీజన్ బిహైండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్, క్లాస్ ఏ ఒక బిహేవియర్ ని ఇస్తుంది, క్లాస్ బి ఒక బిహేవియర్ ని ఇస్తుంది. ఆ టూ బిహేవియర్స్ టూ డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ అయితే క్లాస్ ఏ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కానీ అవి రెండు సేమ్ బిహేవియర్ ని ఇస్తే క్లాస్ సి అనేది ఏ ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేయాలి? క్లాస్ ఏలో ఉన్న బిహేవియర్ ని యాక్సెస్ చేయాలా, లేకపోతే క్లాస్ బిలో ఉన్న యాక్సెస్ ని బిహేవియర్ ని యాక్సెస్ చేయాలా? సో దేర్ ఈస్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే సింగిల్, మల్టీ లెవెల్, హైరార్చికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎక్కడా లేదు. పేరెంట్ ఒకటే ఉంది, చైల్డ్ ఒకటి ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా పేరెంట్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్కి వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ఉంటారు. మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ఒకవేళ వాళ్ళిద్దరు కూడా కామన్ బిహేవియరే ఉంటే ఏ బిహేవియర్ని క్లాస్ సి అనేది అక్వైర్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో here is an example. Class, there is a class extends animal and mammal. సో అనిమల్ లో ఉన్న ఒక బిహేవియర్ ని ఈ బేస్ క్లాస్, ఈ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో వాడుకోవాలా, లేకపోతే మ్యామల్ లో ఉన్న ఒక బిహేవియర్ ని ఈ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో వాడుకోవాలా? సో దెర్ విల్ బి ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల జావా అనేది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని సపోర్ట్ చేయదు. So do remember this, the most important question some of the interviewers going to ask, why multiple inheritance doesn't support in Java? The reason is conflict. What is that conflict? If I have multiple inheritance, the derived class will get a conflict to acquire the property, which property of the class, whether it is a class A property or class B property. So because of that,
Java doesn't support multiple inheritance. So What if, Also, Ashok, what if class A having different properties and class B having different properties? okay, Okay, then also it will going to be get conflict, right? yeah, Yeah. yes, definitely. Okay. I mean, which one I have to consider? That is the question. Yes, Even though it's not looking for the properties, it's looking for the confusion, like whether I have to take the A class or B class. yes, yes. Okay. So hello Ashok, one doubt. Hello. yeah, please go on. There is a noise. Yeah. In in multi-level inheritance, two class C will inherit the properties of class A and class B, right? Wait. Yeah, in multi-level inheritance. Class C will be inheriting the properties of class A and class B, right? No. Class Class C B. is using the inheriting the properties of class B, but not class A. But it can have a access. Okay, right. It can. Okay, There is no right. conflict for class C here because it is getting the properties from class B, not from class A. But class B is getting the properties of class A. So it can Okay. have access. But there is a way to resolve the conflict also. But in multiple inheritance, one class is getting the properties from multiple classes, Yes. right? So Okay. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ. క్లాస్ ఏలో సాలరీ అని ఒక మెథడ్ ఉంది, క్లాస్ బిలో సాలరీ అని ఒక మెథడ్ ఉంది, Okay. రైట్? సో Yeah. క్లాస్ సిలో సాలరీ అనే ఒక మెథడ్ ని నేను కాల్ చేస్తే అది క్లాస్ ఏలో ఉన్న సాలరీని కాల్ చేస్తుందా, క్లాస్ బిలో ఉన్న సాలరీని కాల్ చేస్తుందా? వీ కాంట్ స్పెసిఫై దట్. మనం స్పెసిఫై చేయలేము. ఎలా చేస్తాము? సికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంటాము విచ్ ఇండైరెక్ట్లీ రెఫరింగ్ టు ద పేరెంట్. ఏ పేరెంట్ కి వెళ్తుంది అది? సో Yeah. జావా So విల్ నాట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. what if the methods are different? That's what actually bit యా, confusing. ఐ Suppose అండర్స్టూడ్. salary one. క్లాస్ Yeah. ఏలో సాలరీ 1 అని ఉంటుంది, క్లాస్ బిలో సాలరీ 2 అని ఉంటుంది. Correct. క్లాస్ సిలో యూజ్ చేసి మనము ఈ రెండింటిని యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా అని అడుగుతావు, అంతేనా? అవును. So even though because of all such conflict reasons, it has been removed from Java to not to get the conflicts and unable to resolve such issues, it has been removed. But the multiple inheritance can be achieved not with the classes but with the interfaces. ఆ ప్రొవిజన్ ని తీసుకొని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయకుండా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని క్లాసెస్ తో ఎనేబుల్ చేయకుండా ఇంటర్ఫేసెస్ తో ఎనేబుల్ చేశారు. సో వెన్ we talk about interfaces, there we will discuss about the multiple inheritance concept once again over there. మీరు అన్నట్లు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ నుండి నాకు ప్రాపర్టీస్ కావాలి, ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేను క్లాసెస్ ని వాడకుండా ఇంటర్ఫేసెస్ ని వాడతాను అక్కడ. సో ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ ని వాడి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ని ఇక్కడ రీసాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. Thanks, sir. ఓకే, సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్? No, for me. So others have any doubts, we can I can answer any doubt. వెదర్ ఆ డౌట్ వ్యాలిడా కాదా అనేది అనవసరం, మీకు క్లియర్ అయిందా లేదా అనేది నాకు ఇంపార్టెంట్. Right, if you don't have any doubts you can leave, otherwise you can stay and ask. Oh, 1 second. We have to say the login details, right? So Yeah, Subbu, anything is there to discuss?
divided by So, 20 no, elements. Ashok, and one more thing, Ashok, regarding this kind of accessing the recordings, right? Hitesh will going to tell to the people like how they can register with our site and how they can access the recordings and all. Okay, Hitesh, you can go ahead. Yeah, yeah. He will go and like if you have like if you have some work and all, you can out from the meeting, no problem. Also, సార్ ఇప్పుడు 2 సెక్షన్లు అనుకోండి రోజుకి 6 అవర్లు ఉంటాయి సార్ మినిమం Hitesh. 12 అవర్స్ 12 Can we go ahead for now because we have Yeah, only yeah. 4 participants, right? 40 అవర్లు అవుతాయి 40 అవర్లు See, go ahead. Don't wait for the participants. Participants will go and Okay. will come and going. Okay, No right, problem. right. Yeah. Yeah. I'm sharing my screen. Even they are going to access the recording, right? And then they will going to click on this. Yeah, right. 180 వస్తుంది సమ్ ఆఫ్ ది సారీ 180 వస్తుంది 180 120కి మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ 180 కదా మన టోటల్ Yeah, right. అంటే మూడు సెక్షన్లు అండి 18 9 9 అంటే Hello, participants. You have to go for greymeter.co website. As soon as you reach there, you have to sign up, register for that, register in that website. You have to give your first name, and your email ID, 25 ఇప్పుడు ఆడ 25 వేస్తున్నారు అవును సార్ 25 వేస్తేనే 7 వచ్చింది and some your password, new password. ఒక నిమిషం మనము ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తున్నాం అంటే ఊరికే ఊరికే స్టూడెంట్స్ ఇదేమో మనం స్టూడెంట్స్ Is it visible, right? చేసే ఫార్ములా Hello. అవర్స్ బేస్ చేసుకొని చేసే ఫార్ములా విజిబుల్ యు కెన్ గో Yeah, yeah. Registration is done. Registration is done, right? ఇప్పుడు మూడు కోర్సులు అంటే Have you got how to register it? Register that. 3 సెక్షన్లకు థియరీ లెక్క ప్రకారం సరిపోతారు బట్ ల్యాబ్ అన్నప్పుడు ముగ్గురు ఫ్యాకల్టీ Yeah, after registration, you have to log in with your details. అప్పుడు ఆ లెక్క ప్రకారం వర్క్లోడ్ వేస్తే ఇప్పుడు 3 సెక్షన్స్ అనుకోండి సార్ 3 సెక్షన్స్ కి 4 థియరీలు ఉంటాయనుకోండి 3 ల్యాబొరేటరీలు ఉంటాయనుకోండి సో 4 థియరీ అంటే పర్ వీక్ 4 మూల 12 3 ల్యాబొరేటరీలు అంటే ఒక ల్యాబొరేటరీకి ముగ్గురు ఫ్యాకల్టీ అంటే 9 మెంబర్స్ ఫ్యాకల్టీ అప్పుడు 18 మెంబర్స్ 18 మెంబర్స్ You are when you logged in, you will see the screen like this. You'll see your name. Then go for the courses. My courses. You can't see anything because you haven't registered anything, right? At the top left corner, you can see courses. In that courses, you can select. You can go for Java, and in that you click on Java title. As soon as you click on Java title, you'll see the course, core Java course, right? Second course, it will be second course. And as soon as you click on that, you'll see the option to get enrolled. Click on get enrolled. And so as you have enrolled, you can see the screen where you can start your classes, start your session. Here you can see the lectures. You can see the video lectures which have been recorded will be added here. Day 2 session, day 3 session, day 1 session will be added soon. And today is day 4 session. It will be added by tonight. So right, I'll see how to access the courses. If you go to my courses, you will see the registered courses here. Have you understood how to access the video recordings? Hello. Yeah, Hitesh. Yeah. Okay. Yeah, You can register in that and you can log in and you can access the video lectures. Today's session will be added by tonight. And yes, that's it. That's it from my side. Yeah. will I get a download option? Like only this can be accessed through portal only. This can be accessed through only. You can view the videos. You can download.
Which we can video, we cannot download it. Yes, yes. That would be a YouTube video, so you can download from YouTube if you want. Okay. That would be uploaded in YouTube also parallelly, so you can download from YouTube. You can't download from our portal. But how to access the YouTube? I mean, same. Yeah, you can as soon as you click there, you can it will be opened in YouTube. YouTube, okay. So yes. Fine. Fine. Right, Hitesh, it's super. I think the website. Um, do you have to say about documentation? What have you discussed that? No. I have not Okay, discussed. right. We'll then we'll end the session if the participants have no doubts. Participants, do you have any doubts to ask? So you can end the session, right? Yeah.